This film contains very disturbing images, says Jon Snow in the dramatic opening of Channel 4's Sri Lanka's Killing Fields. Yes, we agree, disturbing indeed. Doctored footage and deliberate lies are presented as authentic. Numbers are pulled from thin air and presented as fact. Sources are not mentioned, faces hidden, voices distorted. Just like the truth, unmentioned, hidden, distorted. The very title itself represents an outlandish and cynical attempt to evoke memories of the Khmer Rouge. Channel 4 does not claim ownership of any footage, facts or figures, faces or names. Yet to an uninformed audience, Channel 4, Sri Lanka's Killing Fields, could appear to be a great story. It is said that the trust of the innocent is the liar's most useful tool. Thus, the Channel 4 production begs review. It was a harrowing attack against a group of Sri Lankan government ministers, all caught on tape. Government and hospital officials say at least 14 people were killed in the suicide bombing. Let's begin at the beginning. Channel 4 shows footage of a protest, a spontaneous demonstration. News that the UN's international staff were leaving spread quickly, and crowds of frightened Tamil civilians besieged the UN base. That's what they would like us to believe. Civilians are shown outside a UN office pleading with personnel not to leave. Have compassion, stay and watch. Let's shed some light on this. Was it all spontaneous though? ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஒரு சங்கம் இருக்குது. அதுபடியே எங்களை சங்கத்தால் நாங்கள் வெளியே கடை திறக்க வரும்போது எங்களை சங்கத்தில் சொல்லப்பட்டது எல்லாரும் எங்களை சந்திக்குவாங்க. நாங்கள் ஒரு யூஎன் நிறுவனம் வெளியேறுது. அவையே நாங்கள் இங்கிருந்து போகாமல் தடுத்து நிறுத்தணும்னு சொல்லி அதான் நாங்கள் அன்றைக்கு நாங்கள் போனோம். சங்கம் சகல சங்கம் இயக்கத்தோட தான் இங்கே நடத்தப்படுது. எல்லாம் இயக்கம் எந்த ஒரு நாங்கள் ஒரு ஊர்வலம் நடத்துகிற என்ன இருந்தாலும் அவங்க செய்யலாது. சகல இதுக்கும் அவங்க நாட்டுப்பாட்டுக்கெல்லாம் இங்கே இருந்தது. அவங்கள என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்க பூட்டண்டா பூட்டணும், துறண்டா திறக்கணும், அவங்களோட சொல்லுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படாட்டி நாங்கள் தொழில் நடத்தல. மறுநாள் கடை பூட்டப்படும். நாங்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாட்டி நாங்கள் அந்த குற்றப்பணம் செலுத்தித்தான் மீண்டும் தொழில் ஆரம்பிக்கும். எல்லா சங்கமும் விடுதலை புலிகள் கட்டுப்பாட்டுக்காக இருந்தது. இன்னைக்கு எங்கிற சங்கம் முழுக்க விடுதலை புலிகள் கட்டுப்பாட்டுக்காக இருந்தது. எங்களோட வெண்மை சங்கத்தோட ஒப்படைக்க கிளஞ்சி மாவட்டத்தில் 16 சங்கங்கள் இருந்தன. இந்த 14 சங்கங்களும் ஒன்றிணைத்து அவர்கள் சொல்லுவார்கள். எங்களை அப்போ கிளர்ச்சி மாவட்ட பொறுப்பாளர் கலைமானவர்கள் சொல்லி வீரச்சாவட அவர் தான் கிளர்ச்சி மாவட்ட அரசியல் துறை பொறுப்பாளர். அவர்களுக்கு பிரதேச ரீதியாக ஒவ்வொரு பொறுப்பாளரும் இருப்பார்கள். அப்போ அந்தந்த பகுதியில் உள்ளாக்கள் கூப்பிட்டாயா இன்றைக்கு நாளைக்கு இப்படி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் செய்யணும் தெரிந்தாலும் கூட அகளை கூட்டிகிட்டு வாங்குவோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் செய்துதான் ஆக வேணும். அது விரும்பியோ விரும்பாமலும் செய்ய வேண்டிய தேவை இருந்தது. அந்த வகையில் தான் யூஎன் நிறுவனம் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்படி வெளிக்கிறாங்க. எங்களை நாங்கள் விட்டோம்னாலேயா எங்களுக்கு அரசாங்கங்களை அடித்து சாக்காடி போடும். நாங்கள் எப்படியா அவங்களை மறைக்கணும், நீங்கள் இல்லாமல் பொதுமக்கள் நாங்கள் இல்லாமல் போயிட்டு தான் இந்த 150 ஆண்டுகள் யூஎன் நிறுவனத்தை முற்றிட்டு போகணும் கலந்து கூட நாங்கள். Stage managed. That's the term that Channel 4 ought to have used, but did not. Channel 4 fails to mention that Tamil UN staffers and their families were held hostage by the LTTE. Neither is there mention of the fact that UN personnel and their families of around 200 people continue to serve in LTTE-held areas until the end, or that 9 were forcibly recruited by the LTTE. Channel 4 gives us numbers, interesting ones. The deaths of as many as 40,000 people, possibly far more. Casual, off-the-cuff claim of 40,000 is the first big lie. Gordon Weiss, the former spokesman based in Colombo and asked to leave by the government of Sri Lanka, had an axe to grind and an upcoming book to promote. Upon his resignation from the UN, and in his personal capacity,
Over 1 year after the end of the war, Gordon Weiss says 10,000 to 40,000. In fact, even the UN specifically disassociated itself from it. Channel 4 picks 40,000 and runs with it. The fact is, the UN had estimated in June 2009 that around 7,000 people may have died. The truth is that the UN officially states that the 7,000 figure is based on unreliable sources. Let's look at the reality. The highest estimate of the total population in Vanni districts, including LTTE cadres and civilians, was a little over 300,000 towards the end. It was accepted by all that even this could have been an exaggeration, since the LTTE was known to inflate numbers to secure greater volumes of food and medicines to the areas they controlled. Let's go with the 300,000 figure. The total number of all the people registered in the receiving centers was 293,800. Therefore, first and foremost, the 40,000 figure is not credible. It is in fact impossible. Therefore, the maximum number that needs to be accounted for includes the number of LTTE cadre killed in combat and also includes civilians who died in the crossfire, those who the LTTE shot dead as they tried to flee, and those who fled the country towards the end of the war without registration via sea and land routes to India. It has to be mentioned that during the humanitarian operation in the Vanni, 4,679 security force personnel were killed in action and over 26,417 wounded and maimed. The fact is that all estimates of deaths during this period were purely based on figures reported by the LTTE Voice of Tigers and by government doctors still based in the Vanni and held hostage. They're now free to talk. Let's listen. The media people always, they like to contact doctors in the hospitals, and at the same time LTT also threatened to doctors to give the information outside. So sometimes they are coming with a list of numbers, casualty numbers and death numbers. They ask to give the details. Not only me, myself and Dr. Varadarajan and Sanmaraja, all three were requested during that time. We were in the LTT control area. When the LTT told like that, we have to tell, we have to do. வந்து சிலது சொல்லாவிட்டாலும் அந்த புலிகளங்குரல் ரேடியோக்கள் நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம் என்றும் சும்மா சொல்லி இருந்துட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து பேட்டியும் எடுப்பார்கள். ஒன்றும் சில நேரம் கொடுக்காவிட்டாலும் சில நேரங்களில் வந்து இப்படி இவர் கூறினார் என்றும் சொல்லிவிடுவார். It was not only about distorting figures. The lie had to be dressed up. Channel 4 dressed it up with a cast of characters. Vani Kumar was a young English Tamil woman who had left London to spend 6 months with relatives in Sri Lanka. Vani Kumar was a full-time and active member of a terrorist organization. She in fact arrived in Sri Lanka on the 28th of February 2008. She worked in a terrorist cell in London and fronted as the UK Tamil Youth Organisation leader. One of the surrenderees, a colleague, and another key operative in the LTTE's international unit under Castro knew her well. ஞானகுமாரன் போட்டு அவள் எங்களோட நின்றவா இயக்கம் எங்களோட நின்றா அவள் இயக்கம் 2008ஆம் ஆண்டுக்கு முதல் அவள் லண்டன்ற டிவைஓ இந்த லண்டன் டிவைஓன்ற லேடிஸ் கோஆர்டினேட்டராக இருந்தவா. இப்போ இந்த அவள் இங்கே வந்து அவள் இங்கே வன்னிக்கு வந்தவா 2008 ஸ்டார்டராக வந்திருக்கணும். வந்து ஒரு மாதம் பயிற்சி எடுத்தவா அவளுக்கு அந்த முதுகு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒன்று லண்டன் ஆக்சிடெண்ட் முதுகு எலும்பு டேமேஜ்ன்றதில் கார்ட் ட்ரைனிங் ஒன்றும் இல்லை ரைவல் ட்ரைனிங் எடுத்திருந்தவா. ரைவல் ஷூட் பண்ணதெல்லாம் தெரியும். ஷூட் பண்ணி இது சோதியா படையினரா அவளுக்கு பதிவு இருந்தது. கஸ்டோனேட்ட லேடிஸ் குறைவுன்றதில் அங்கே எங்கள்கிட்ட இது இல்லை, ராதா படையினே லேடிஸ் இல்லை. அப்போ சோதியா படையின பதிவு இருந்தது. நான் நினைக்கிறேன் சோதியா படையினி 3rd இலக்கம் நான் இருந்தவாக்கு இயக்கம் எல்லாருக்கும் அந்த பேரை பயன்படுத்தினோம்னா 3rd இலக்கம் மட்டும் தான் பயன்படுத்தேன். அப்போ சோதியா படையின 3rd இலக்கம் குப்பியும் பாவிச்சா குப்பி வைக்கிறவா
எஸ்டோனியாக்கள் வரி பாவிக்கிறதுக்கு தடை வெளியில் போய் வரணுமெண்டா இப்போ போட்டு எதுவும் விடுபட்டால் பிரச்சனைன்றதுல வரி போடையிலவா சிவில் ஜீன்ஸும் ஷர்ட்டும் போட்டு பெலிட் கட்டி இருந்திருக்கிறா. அவள் 2008 வந்தோன்னா முதல் அங்கே இருக்கல லண்டனுக்கு மட்டும் லேடிஸ் கோஆர்டினேட்டராக இருந்தவா, லண்டன் டிவையோக்கு மட்டும். இப்போ இங்கே பயிற்சி எடுத்து தன்னோடனே டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த வேலையிலோட எங்களோட முழு நாடுகளையும் உள்ள டிவையோவுக்கு கோஆர்டினேட்டராக இருந்தவா. அதை அந்த சேம் டைமில் 2008 அந்த டைமில் வெளிநாட்டு மீடியா ஹவுஸ்ன்னு நாங்கள் ஒன்று குள்ளஞ்சிர வச்சுருந்தோம். நாங்கள் அங்கேருந்து அந்த மீடியாக்களுக்கு செய்திகள் அனுப்புறது, வீடியோக்கள் அனுப்புகிற அந்த வேலையிலையும் செய்து கொண்டு இருந்தவா. அதுக்கப்புறம் இந்த டெட்டவாய்க்காலம் விடுபட்ட உடனே 2009 ஏப்ரல் மாதம் இதண்டோன்னு கொண்டே அவையில் அந்த வச்சுட்டு அவையில் நிற்கிறதுக்கு பேஸ் பிரச்சனையில் இதெல்லாம் நல்லா சோட்டாக எங்களோட இடம். அதோட கொண்டு சண்முகராஜா டாக்டரோட கஸ்டோனை ஜாயின் பண்ணி விட்டது அந்த இயக்கம் சனம் எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய சொல்லி தானே. அப்போ 2009 நான் எங்கள் மே மாதம் 10ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி மட்டும் அந்த வேலை செய்து கொண்டு வந்தேன். 15ஆம் தேதி கஸ்டோனை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வெளிநாட்டுக்குன்னு ஆமிட்ட போய் நீங்கள் உங்களோட வேலையில் செய்யுங்க எல்லாம் முடிஞ்சுது. அவையில் வெளியில் தப்பி போகிற பிளான் இருந்தது, காட்டுக்குள்ளே போகிற பிளான் இருந்தது. For Channel 4, however, Vani Kumar was a volunteer helping out. Vani Kumar herself, here in the pink dress, began working as a volunteer with the man running the hospital, Dr. Samaraja. He's a great person. He's an example of how a doctor should be. It was just like a normal, like a knife that you would use at home. And he said, well, hold his mouth, someone hold his hand, someone hold the other leg, just gonna cut it off. And he's like, I looked at him and it's like, he's just gonna cut off a 6-year-old boy's leg without even giving any local anesthetic. How is it possible? Let's hear what the doctor has to say. மயக்கமருந்து கொடுக்காமல் வெட்டினதுன்றது அது அப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெறவில்லை. அதிகமான ஆட்களுக்கு நாங்கள் அதிகமான 100% மற்றது சிறிய சின்ன ரசிங்கள் அதில் செய்திருப்போம். ஒரு ஆண்ட காலை இருந்தால் நாங்கள் மயக்கமருந்து கொடுத்து தான் செய்திருப்போம். நீங்கள் இதை மற்ற வயிற்று ஆப்ரேஷன் செய்த நாங்கள் மயக்கமருந்து மசில் ரிலாக்ஸன் அதுக்குரிய மருந்துகளை கொடுத்து தான் நாங்கள் செய்தாங்க. இது நீங்கள் கப்பல் வந்த நோயாளர் காயமடைந்தவர்களை கேட்டால் தெரியும். நாங்கள் சத்திர சிகிச்சை செய்து பிறகு வைத்தியசாலையிலிருந்து அனுப்பினார்கள். ஒரு வயிற்று ஆப்ரேஷன் செய்கிற அப்படியானவர்களை நாங்கள் மயக்கமருந்து கொடுக்காமல் செய்தால் கூடி அது உயிரிழப்பை கூடி ஏற்படுத்தும். ஒரு காயப்பட்ட ஆளை மயக்கமருந்து கொடுக்காமல் வெட்டி எடுத்த சம்பவம் இல்லை. அது ஒரு மிகப்படுத்திக்குரியதாக தான் இருக்கும். Let's move on to shelling. Let's hear Gordon Weiss. By May 2009, there had been roughly 65 attacks on these medical points that were treating civilians. அது முற்றுமுழுதான பொய். நாங்கள் தை மாதத்திலிருந்து பார்க்கின்ற பொழுது கூடி எங்களுக்கு வள்ளிமரம் வைத்தியசாலை, புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலை ஒரு தடம் வெள்ளையம் வைத்தியசாலை எங்கள் வைத்தியசாலைக்கு அருகாமையில் விழுந்திருந்தது. அதை விட முள்ளியாகல் மேற்கிலே ஒரு தடவை விழுந்திருந்தது வைத்தியசாலைக்கு வாசல் பகுதி. அதே மாதிரி முள்ளியாகல் கிழக்கிலேயும் ஒரு தடவை விழுந்திருந்தது. ஆனால் அதுவும் ஒரு கரையாத்தான் விழுந்திருந்தது.